batukubye akaseera kali kazibu naye ate olw'essanyu lyatubugaana nnyo ne twerabira naye nsaba kulisaayo bonna abo bwe twalina beeyo Misinde mukulikireeyo nnyo ddala. Amanya gange nze Kyeyune Samson era nsanyuse nnyo okuddamu okubeera wano kubaganyako ensonga n'aba unpopular chat. Kale tweyanziza nnyo. The other time twatunuulira the obstacles ezireetera okulaba nga businesses zigwa. Today I want us to look at there are a few things that I want us to look at in today's fast-paced and competitive business landscape. Standing out from the crowd is crucial for success. Very, very crucial. But with so many businesses, vying for attention is hard these days. Not hard, but it always has been difficult to find your own share of the market. Yeah, I would say of late it's hard because emabega k'abantu balinga tebateekamu nnyo, like maanyi magezi mangi. That's in my opinion. Maybe. In my opinion, but of late there's a lot of competition. That's why I'm saying that with so many businesses, so that means there's a lot of competition for success. That's true. Yeah. So like, how can one differentiate themselves and attract attention for sales? And attract attention for sales. Yes. Statistics say the only way one can differentiate themselves from the rest of the other businesses and also attract sales is through doing proper campaigning, marketing campaigns and branding. In this generation where we live, it's so important to create brands out of even small businesses, bigger businesses, individuals, but marketing helps all to push those brands. Yes. And marketing, like, how can I differentiate between branding and marketing? Like, tell me more, what's branding and what's marketing? Because omuntu ali yatulaba nganze omuntu, like bw'owulira branding and marketing, it sounds like it's the same. I want to know what's branding and what's marketing. Actually ekintu ekyo kirungi nnyo. Abantu abasinga ba confusing to make branding the same as marketing. But the sense or the facts of the point is marketing is just a subset of branding. Branding is the whole thing. Because with branding we are talking about the image, the unique identity of the brand. That's the branding. The whole business, how it is portrayed. Because just like the famous connected, but they are very distinctive in their nature and purposes. Because with marketing, we are looking at promoting and selling a product or an idea or service. Yeah. But with branding, we are looking at creating and maintaining a unique identity of that particular business, the way people perceive it. Say for example, there is a time one of the telecom communication networks in Uganda was perceived as a poor networked company. People could say, if you can remember, I don't want to mention it here, people could say, if you can remember, tyabo okuba ko yo network olumu ogikubako emirundi ebiri esimu eyinza okuba kweri ninga evuddeko. So they had branded themselves that way as a poor networked company. Era nga nabantu bakitwala. So that's creating the brand. That's the brand. But with marketing, so that means the brand is the whole thing. It's the perception, the interpretation, the image of what people. That's why a famous CEO of a branding agency in America, Matt Numaya, said, the brand is the result. It's the perception of how people perceive you, not you. So in other words, it's the customers who determine what the brand is. Yeah. Choche bakufunamu eri ebbali. Bo bakuwulira nga nti bw'owulira erinnya gundi. Just like you said the other day, the only phone is the iPhone. That's what you think.
that's what they have sold you and that's what you think. Yeah. That's why abonna abalowooza bafunyemu they are goods you buy nolabira ddala nga oli kugaba bakipasivinga ekyo oyo wa bbeeyi komulaba n'ekyo kya bbeeyi. So that's the brand. But with marketing it's just because marketing is intended for a particular campaign. Say for example, and just like I was saying, like MTN has set out to do, they have created their own brand. That's why you say people are going to MTN. So they have built their brand. It's an expensive brand. You can access us everywhere. The network is all across the country. Yeah. They have built that brand, but they keep on marketing different promotions and different products. Do you get the logic? Yeah. So marketing is a subset of branding, because when you are building a brand, there are things you consider. Let's say, for example, the image. The image, say, what do you say? The image, the voice, the personality of the business. What do you want to say as a business? Business. The message you want to carry, your position in that industry you are. Yeah. That is all the brand. Don't you see that marketing is just a sneak peek of the whole thing? Am I communicating sense? Yeah, you Do communicate. you get what I'm saying? Yeah. Because a brand is a whole church kyonna kinene ekyawamu. Omuli biki by'oyagala okukola, oyagala kubeera otya, oyagala kumanya batya, oyagala weeyisa otya. Make me understand what branding looks like. What it looks like. Yeah, in detail, like how, because abantu ne logo baziyita branding. No. Even is packaging. Okay, it is branding, but part of branding. That's what I'm trying to say. That marketing you're talking about, the topography, the social media campaigns, Yeah. the logos, the color, the illustrations, the graphics, that is all part of branding. It's just part of it branding. takes just the 20% of the branding. The other things, that's like I was telling you. Because, say for example, of late, of late, waliwo restaurant one in Kampala. It has been around. Tunda mmere naye emmere gye batunda si bye bagitunda bokka naye balina ekintu kye beezimbyemu ennaku zino service gye bawa abantu. Kati abantu batandise okubamanyira ku isabyaga nti abo oyagala byamangu nnyo ngoyagala ti genda kubali. I don't know if I have permission to mention that company. Yes. Munayo wano wawogonkyali. But ondowooza obalabi kati batandise okukyetuna nti bw'oba oyagala ekintu ekiri instant service ennungi gy'oba olaga. So ondowooza olabye naye si tebakiranga ekyo, they don't advertise it. Or they advertise some in a different way. Yeah. But it is their brand. They are trying to build that as their brand. Tibobo yagala agency, yagala reliable service. We are always available. Do you get what I'm saying? So that's what I'm saying. The brand is the whole thing. That inclusive, all that we're saying. Social media campaigns, the marketing, whatever, mainstreams, the logo, the colors you choose, the graphics you use, the bumpers you put on your page, all that just takes part of the brand. There is the message. Say for example, what message you want to give them. That's like I've just told you. That's the message they want to give. Yeah. Huh? Yeah. The company wants to portray a message. Say for example, what if it was an NGO or a Catholic institution or a religious institution, I might say. They want to portray that message that we are a Catholic institution. You see, it is part of the brand. You see, also, it is not marketing, but it is the image. How do you want us to see them? Yeah, in fact, Their the position you're mentioning is inside the that's what I'm saying. Yeah. That is all part of your brand. So the brand is the whole thing. It's the reputation, it's the unique identity that you give out the customers, the consumers. That's the brand. Okay. Hope now it's taken. Yeah, kati nkitegera. Ennaku zino waliwo ekintu kya online businesses zino. Omuntu yena, because you're mentioning bintu bingi like logo, like fetch tubadde tulowooza nti ye branding. Temuli bakyamu. Temuli bakyamu naye. Okay, kakati omuntu yena, omuntu akola online business. Before we came to the show, I purchased something from some online business.
omuntu yenna akola online business yeetaaga branding. Everybody needs a brand. Actually, there is a famous lady, she's a Nigerian. I've forgotten her name. She always said, in this 21st century, you can't live and don't have a personal brand. Actually, I was planning to talk about it as we progress. But even you as an individual, say you are a TV host, or a show host, or a channel host, wherever you're hosting from, you build a brand from yourself. How do you want, because building a brand is building an identity of yourself, of the business. So you as an individual, how do you want to see? You are doing a business online, yes. So how do you want to be your brand to be perceived on the online? Then why Say, I've seen you receiving those packages. If I'm permitted to talk about it, I've seen you receiving the package. Actually, I told you she's doing a good job for herself. She has no location, but she has delivered on time, delivered what she promised, well packaged. You see, that is a brand. She has won you. Because with branding, we are trying to play with emotions, winning emotions. Because we said it is the perception. So perception deals with emotions. So she has won you firsthand. Whenever she has something you want, you will buy. Because you have seen she delivers. The delivery is efficient. It is on time. The packaging is nice. You can even reuse the packaging. You see, now that's the branding. Then why is it that some people treat branding like marketing? They just don't know. Actually, that's where they go wrong. Because branding helps you to stand out. Marketing can never help you stand out. It helps you push the brand so that it can stand out. Do you get the logic? Yeah. So the only way they can stand, that's why I was talking about, when you told me increase sales, I would have said we push marketing. We do more efficient marketing strategies. But when you said standing out, that's why I said a business needs branding and marketing. As marketing, a subset of that brand. You sit down, think of the brand you want to emanate out there. How you want it to be. Because the brand lives in whatever you do. Say for example, someone has a shop in the town. Kuhamu. We need to carry Kuhamu. Branding atandike nawo mu dduuka. How did you set? Wali setting kozi kugambaliri yawo nagalaleeti from buli kimu, everything that you touch. Now we need n'abakozi bo. Now can you proprietor yalyo. You are building on the brand because we are building a reputation. That's why you say this new CEO of the company I wanted to mention oyo. Omulaba ye bwabeerako naye kenyini ali engaging. Are involved in the system. They want to emulate as that kind of brand. Ekyo kye baagala ne mu bakozi mwe ekiri ne bw'omusanga wa oba ali under the department ya sales oba ali mu marketing oba ali mu distribution oba ali mu logistics buli department mu musanga afaanana ekitongole mwakola. That's the brand. Okay, you spoke about Wansi Muhammad. Omuntu, why is it like omuntu we wansi anyone with a small business ayinza kwe branding atya oba kwe marketing atya of making an impact? Yes, it's a very good question. Omuntu ng'alina, let me hope those that you omuntu nga just alina store ye talina company because people think to build a brand you're supposed to have a company. Company, multinational company, and then kale oba ne company ngati ne bw'oba olina dduuka nga bwe mbadde kugamba wali ne bw'oba muntu nga ggwe just bw'akola social media content oba akola TikTok content, build a brand out of yourself. Kati gwe alina edduuka ongamba nti tozimba brand. Okay, how can omuntu wa small business kati omuntu oyo asobola atya okuzimba brand mu ye? Yes. Ekintu kyayinza okutandikirako, the very most important thing, which kind of brand gyagala okuzimba mu, ayagala abantu bamumanyi better because remember we have said the brand is the result. Engeri abantu gye bakulabamu kati sooka otuwe wansi oyagala abantu bakulabe batya gambe nti ndi abanda b'edduuka ngeri ya class ne bwaliraba ku social media eyo ne bw'aba ayita wano weriri
amanye nti right eduka eyo class. I want to sell to expensive people. Yeah, I'm looking at Kati someone. bw'oba oyagala- I'm looking at someone atandika business. Yes, oba otandika Someone because with us oba oyo yenna ayinako small business. kyenjogerako ekyo kati Yeah. gwoba oyagala kuzimba nti edduuka lyaba mufunamu nekyo osobola okukikola because telecommunication company eri gye mbadde nkugambako bwe yabeera wano yo ye marketing nga company eya wansi era n'abaali nabo mu competition bwe bakolanga tariffs ezo zaabanga wansi ne bwe ba data bundles kuzitunda ziba wansi era ng'abantu baga nti eyo yaba mufuna mpola era abantu bangi ne bagibeerako almost buli muntu afuna layini yaayo era yasooka okuleeta calls ezo ng'ogula waayo ya time n'ogulamu eddakiika nga nnyingi era yasooka okubireeta ye bw'ati bweyagala naawe bw'obanga oyagala kukola dduuka lyo wansi maamu nga oyagala kwetwala ng'omuntu wa wansi sooka otule wansi okimanye nti njakusavinga abantu bange bamufuna mpola. I want the products I sell to be their products. I want the person to be the go-to person. Nga banoonya ebintu byabwe ebyo. Bw'obanga kyoyagala sit down. Kati bw'omala okukimanya nti kyo kyoyagala tandikamu. The moment ng'osettinga edduuka eryo yennyini kiteeke mu bwongo nti edduuka ndisettingira abantu bange. Noonya biki bye baagala singa abazze mu location. Tayagala kutuula kumuliisa kuba ddayo ate kukola mirimu gye mirala gyakutembeeyo oba ki. Kugamba bw'abanga baagala agisi noonya omanye bye baagala obisettingewo ku shop yo. Ekyokubiri otandika okubanoonya because we are playing with emotions. Let us build a story. A story about that. Gye banaafollowinga gye banaayagala. Ngenda kubanoonya nti Anti kati kyekyo ngenda badde okuddako kati bw'oba okola social media campaign the marketing you are talking about manya abantu abo benoonya basangirwawa tibabeera nnyo ku apps because there are many social media apps manya nti bo bali kweriwa tya tebali ku Instagram wabula bali ku Snapchat gy'oba ofokasinga anti kigambe nti teri tobeerayo naye presence y'okusinga giteeka eyo gye bali kuba be bantu bo boonoonya banoonye gye bali bw'omala okubanoonyaayo kati kola you make marketing campaigns eziri ze basobola okurelatingako something they can relate on nti tokola bulango oyagala abantu balaishi ate akalango okoze kali fancy make something because they say a statistic I was reading from Harvard. It was a January or February. It was saying in 2025 people are going to start watching. They prefer watching adverts as some kind of consultation, teaching. Kugamba nti nga bali calculating kugamba nti si kulaba muwala mulungi nnyo mukalango omwo tali mufaanana tamufaanana ati gotunda ebizigo ebyo kugamba omutunda ebizigo bino n'atalaba omuntu oli nga kiri so far fetched okitegere bagala okulaba ekintu ekiri close ku bo ate nga kirimu engeri y'okusomesa awo wennyini akalango kano koyogerako advert is it marketing or branding? That is marketing because we are talking about branding but I told you marketing is part of branding. Okay. So that's why I was saying these concepts they are distinctive in the concepts are distinctive zanjawulo naye kugamba connecting one is part of the other and we confuse them. Most people confuse them nti because kankubulire when you want to create a brand, let me give you this ndoza ojja okutegeera one kugamba engeri gye bifaanaganamu yeeno kubanga twagala okukozesa okulanga okuzimba brandi yaffe tujja kukola okulanga okwo okufaanana brand gye twagala okukola. That's how the branding can inform the kind of campaign we are going to make. Say for example twagala kwezimba nga company ey'abasiraamu tufumba ebintu ebiryalaani tujja kukola brand gye twagala okuzimba we are a Muslim restaurant selling halal food halal food kati tujja kukola akalango olaba the branding the brand you want to build going to inform the advert we are going to make olaba ekikwataganye nti tujja kugezaako okukola akalango akalaga ekyo kyetwagala okuzimba. You see how they are connected, so one is part of the other, they can't move, tisobola kuva ku kinyowaakyo. Yes. Okay.
Is But the easiest way to understand it is just know the brand is the bigger perception. It's how the company is all at large. Still each financial company nga bw'erabwa is the brand. Nti oyo omusajja kikugereze kwani waliwo abantu abalina channel simanyi wa kino kinaawooma naye mukama wange oli ati naye abantu abalina channel batera okwogerako ng'agamba nti tetwagala channel yaffe ebeerengeyo y'abali oba okitegedde kyengamba ndowooza okitegedde kugamba nti alaba bali ekifaananyi kye beezimbamu that's their brand, they have branded themselves that way. Ate era nabo ne bafunayo abantu balina abantu baba babaagala because every brand has bwe kasita ozuula abantu bweyagala okuweereza your target market. As long as you know your target audience, it will help you build the brand you want to build. Kati era nawe ojja kumanya kati kasita owange omanyi brand yaako era omanya n'abatakufaanana n'abakufaanana era kyofula kyogera onaga nti sagala kubeera nga bali. Okitegedde oba? Okay. Is branding a long time? Is it a long term thing? Yes. Most definitely, it is a very long term because ojo kizimbako mpola. Because for example, kankugambe. Example jembadde nkuwa. You are trying to build an alali, a Muslim kind of restaurant. Kugamba ojja kugenda okolayo campaigns ez'enjawulo okuzimba brand yawe mpaka wona ajja achieving abantu bagimanye. Kati ojja okiteekako mpola. First of all, ogenda kutandikira ku bakozi. Buli bw'oba ohayalinga nti twagala abaana abamanyi bino oba abali kino sibe kiri obakyusa ennyambala yaabwe esobola okulabika kiri kyoyagala okupotrayinga okyuse menu waliwo ebintu byetajja kuba nabyo ku menu yo oba okitegeera okyuse enanga gyolanga kyuse n'ebifo byolangiramu kati for example katugeze oyagala kukola restaurant eyo nga bwebadde nkugamba waliwo abantu publicly abajjayo ne boogera nti balya enva kugamba bali ebintu byotatunda kati gwoyo omuntu osobola okumukkiriza ajja akubya ebifaananyi mu restaurant yo ng'atudde mwana kugamba naawe bw'omulaba oyinza bw'oba tolina nnyo mpisuzo nga kugamba oyinza okumugobamu kugamba ng'ogezaako okuzimba brand ojja ogizimba mpola mpola until perception eyo weekwatayo mu bantu neefaanana ekyo kyoyagala ofaanana era kyova olaba buli kyokola just know kibuildinga ku kiri. Just imagine oyo akudeliveringidde ebintu singa bwabireese akisooka batuuse bagetujja kusujja saa musanvu ne batuka saa 10 z'alwaggulu oba ne babireeta nkya ate ne babireeta nga size kizeezo oba kala nga sizeezo packaging nga bamaze gabisuula omwo perception yo yalibadde kikubbo. Naye era oba bategedde nti abo kugamba in fact olaba kyoyogera kituufu because nze nina ekintu kye nalaba. One time I went to a restaurant and I didn't like the food. So every time my friends would mention about that restaurant, I would say, oh, they have bad food. Oh, they have bad food. That's the brand. So be brand is era abantu bakikozesanga bisimanyi I don't know batuwuliranga ku concept eyo nti oyo bwatu bwe yebrandinga. That's how they have branded themselves. Literally tekitegeeza nti oyo bwatu bwe yeeramba kugamba kuba kulamba the right word tiweeramba nga bw'oyagala abantu bakulabe kati olina okuba nga oli deliberate oyagala bakulabe batya. How do you want to be portrayed? Kati ojja okigattako buli tofaali lyoyongerako liba liri kubanga kati kankulize nina omuvubuka gwe manyi atunda gadgets atera okunuuza gadgets zaabwe. Omuvubuka oyo atunda gadgets eziri already ze baakoledda specific brands atunda buli brand alina brands atunda speakers, phones, accessories z'amasimu eziwe bityo naye bw'alaba akalanga eri katugeze aba iPhone bakafulumeza akalanga kakakwata n'akafuna n'akapersonalizing oba kye bayita customization n'ayongeramu ebifaanana brand ye n'alyoka akaposti nga takyusiza byabali abula n'abyongeramu to suit his brand. Okitegedde ne kamufaanana. You see, kati awakola marketing to build the brand. Okitegedde? He's trying to design a campaign, a marketing campaign that will suit his brand so that to grow the brand, so that he can stand out. Era standing out. Omumanyi sagala mu mentioning ne bwe nayogera ebintu ojja kumumanya n'abalala bamumanyi.
Okay, twabadde tutunuulidde ono omuntu akola bizinensi entono oba omuntu yenna starting a business nga njagala tuyite otuweyo 2 or 5 oba 5 okusinziira ku budde bwe bunaaba butututte njagala otugende ng'otumenyera one by one steps ki oba secrets ki tuweyo secrets omuntu zalina okutunuulira nga abrandinga oba nga ayagala ku marketinga business osobola tuwaayo 3 ku 4 eza branding oba eza marketing eza branding oba eza marketing yes omuntu atandika ka business ke oba nyiza okubeera eyo nga ndi bukola nasi ekiri olwo twatandise dda kitwadde tugamba nti first of all asooka amanye which kind of brand yagala okuzimba bw'amala okugimanya amanye nti bano be bantu benjala okuweereza and to build the shop like this so kati amanye okuviira ddala ku ye ku bakozi balina oba alina abakozi oba alina omukozi omu oba yeye mukozi amanye buli kyetukola kirina okuyemulati nga kiri kyetwagala okufaanana n'abantu betwagala okuweereza because nga bwe twagambye nti brandi yengeri bali abasembayo gye bakulaba bakugulako gye bakulaba so kati alina okuteekateeka kati first of all amanye kiki kyagala bantu kibayagala okuweereza era ayagala bamulabe batya kitegede ekyokubiri bw'aba asetting up location oba edduuka eyo nga lifaanana ekyo kyagala okuweereza okitegedde ekyokusatu bw'aba akola social media campaign kati ze nkugereza osobola okuba nga otunda gadgets zivadde oba ngoye oba nsawo baki nosalawo nonga nti nze nja kutunda nga nsawo bika bwebiti si buli kimu I will only sell leather bags ate nga z'abakazi oba bangamba za back to school ez'abaana ezo sijja zitunda bwati bwe ye brand ze yatunda leather bags ez'abakazi sosola unoga nti nja kutunda za high end oba nja kutunda za layisi ekyo kikyo but olaba ojja wetematema you're trying to differentiate because in brand position building a brand is brand position now you are positioning yourself to stand out kati you stand utandisojera wengeje nchitematema nti omaze n'olonda noga ati ngenda kutunda nsawo ate mu nsawo ennyingi mu bensawo era ne mwana noweeronda noga nti nja kutunda z'abakazi oba ekikabo ekiti era ne mukino noga tokomye bukomi ku z'abakazi noga nti ate z'abakazi era ngenda kutunda za leather era kyekyo nawe n'ogenda n'ogamba nti nja kutunda z'abakyala nga za layisi oba nga za bbeeyi oba okitegedde kati now you are standing out okitegedde you are positioning yourself kyebayita brand position you are differentiating yourself from kubanga abatunda ensawo bangi waliwo agamba nti zengenda kutunda zonna my brand is byonna kayoola waliwo agamba nti zengenda kutundako zino nezino nezino ate nga za class bwet kati olaba ne mu bakasitoma balonzeemu class era omuntu amanyi bwoba onoonya ensawo ya class gundi fedda we twavubukira wano walingawo omuvubuka yalinanga botiki yalinga kabalagala eyo bamwitanga ndoza ekanimishoni mukubate edduuka terikyali bamwitanga kagambe nga agafaanamu ngaoyo gwe mulina kati ali Garden City kati bali kwa Hasha oyo bamwitanga kagambe ezi botiki era nga bw'oba oyagala okwagala ekisaati ekyakabi ogende mu Rivers Rock yali akatandika ebbali ekisaati kiriwo akagame ojja okukijja kikijja okuvaayo bulungi tobonabo okitegeke kugamba nga bwati obwe ye branding kati bwego okunoonya kumanya abantu oyagala okukola jangu nga weezuula weeyawulemu kiki kyoyagala okukola oyagala kukikola otya era ne campaign z'okola zonna kubanga it is very important to do strong social media campaigns. Social media is oba kale ne bobo osazeewo okulanga settles naye ngambe tulogera ku muntu okugamba tusuubira ntalina settles zolanga ku timu naye ate osobola alina essimu asobola okukola social media campaigns kati bw'oba okola social media campaigns kati katugambe asazeewo okutunda nsawo za leather nga za Gucci kisoboka ekyo muhamu eyo ayinza kutunda zaaki aba agenda kuleeta z'Echina kale z'Echina n'Abachina bakuba obulango kwata akalango kaiza ensawo nga kava China kakastomizing nga kafaana ne brand gyoyagala okuzimba yongeramu ebyo just like I've told you that guy yongeramu ebyo bw'omala okubyongeramu kakwata kaplacing owoyagala oba ku TikTok gyokakasa nti wali customer abo oba ku YouTube oba ku X oba ku Snapchat kateekeyo okitegedde naye nga kafaanana ekyo bakasitoma era bw'oli bw'anaakalaba nga ddala kyabadde anoonya kijja mu mwangu okitegedde naye kati abantu agenda n'agamba ffe tutunda ensawo kati n'akola akalango nga nako keefaanana
bweka tekali abstract tukugamba tekatuukira ku ekyo omuntu n'akatunulira nga tekali enticing because n'obulanga obwo olina okuba deliberate ng'okola akalanga ako okitegere kati omuntu n'akola campaign ye n'agiteekayo naye nga omuntu agiraba naye nga tategeera nawulina kyagamba ye alaba beebamu kekamu nga kenalabye waggulu tolina kikwawula ku balala oba okitegere. That's what I'm saying. Okay. Mbadde nkusabye like a few tips about era zezimbadde nkuwa kati njagala tutunuulire secrets, like give us like 3 secrets for marketing. Building for marketing or making an effective marketing campaign. Yes, eziyinza okubeera nga za-attractinga sales mu business. First nga kyembadde ntandikire kyensembeyo okwogerako nti bwe mba nga ngenda kukola kalango first nga bwe mbadde nsembeyo nti bwe mba nga nkola business kirungi nnyo manye bantu kibenguza. So bwe mmanya abantu benguza kijja kunyanguyira okukola akalango oba okumarketinga obulungi because marketing is advertising kulanga. Kati engeri y'okulanga ennungi okumanya abantu ki boogenda okulanga okuguza oba weyagala okuguza. Then bw'omala okubamanya the easiest way noonya baliwa because kati kankugerezeeyo abantu waliwo ekika ky'abantu wano mu Uganda we tuli nga ku app emu tebaliwa oba oyagala zinga apps bo bakitwala waliwo abantu abali ku app emu mu Uganda nga bo batwala nti eyo app yaabo era bo bwe balaba ebintu ebimu n'okipostinga bagamba nti ono abuze talina kubeerera. Kati bw'obanga abo abantu bw'omanye bw'oyagala okuweereza ebyo n'obalumba okitegere. Kati bw'oba okola akalango ko olina okukakola n'okapostinga ewantu batuufu oba abantu bo gye bali. Kati kiki kyegaa nti sooka omanye bantu ki bweyagala okusanga era baliwa. Ekyokubiri bw'oba okola message when you are packaging your message make sure you package your message in a more interesting way. There is a famous guy who said when you are making an advert focus on 3 things. Yagamba make sure the advert is cautioning the person watching it not to do what he ought to have done. Am I making sense? Kati nga recent kino ekyabaddewo ekya company emu yabadde ey'enkoko the advert waliwo advert gye baakoze ng'erimu omuntu n'akola ki from that is cautioning people. Yagamba nti akalango okuba akalungi first of all sooka obe ng'olina ky'obagaana pola ekirala oba kitegere. Ekyokubiri yagamba nti bw'oba abantu baagala nnyo bakita the negation theory oba wali ogiwulireko nti bwe weesiiga people respond positively to negative things. Nti bwe weesiiga ebizigo ebyo bikuyubula so olaba oti ne bwoti so oba kitegereke. Or sometimes okiraba mu adverts z'abantu nga bakola obulango. Yes, it's called the negation theory. Nti people respond positively to negative things. Nti ebintu ebibi ebyo bya-attractinga abantu baagala simanyi naturally biza kirimu ffe bantu. Nti bw'owulira kino togira ogamba nti kola kino ogamba ekyo nange nkimanyi. Oba owulira does it connect? Ekyokubiri yagamba nti oba onaakola akalanga akalungi kyolina okukola nti bw'obanga oplacinga akalango ko you are placing your advert make sure you place products mu bingi nga si kimu nti amaaso gagala nnyo okulaba ebintu nga babiyimiriza wamu kugamba bibenga. Bajjukiza bannaffe ba Dencop International Limited nga bano bakuyambako gwe neyandyetaaza okugenda e Bulaaya okusomera e Bulaaya oba ogenda okukola medical tourism. Bakubire ku 0701 70 73 29 oba ku
044 74 03 53 40 71 oba osobola okubanoonyako ku ofiisi zaabwe ziri Mpala oba ku mitimbagano ku social media platforms zaabwe beba Dencop International Limited beesigika beekwate. Sam, as just katumaliriza omuntu ali atulaba kikyoyinza omuwa like magezi kikyoyinza omuwa agasembayo ku marketing and branding business. Omuntu yenna atumaliriza kyemugamba mu kyonna kyokola, oba okoze ka business katono nnyo nga ka chapati, oba okoze business nene nnyo kampani otandise kampani erongoosa, ebintu bibiri birowoozeko. But firstly, most important, build a brand out of whatever you are doing. It might be even a personal brand. Tori muyimbi, ti oba oli actor, oba oli show host, build a brand out of that. Because people of late want to associate with brands. They might be personal brands, individual brands, but they want to associate with brands. People who have strategy, who have direction, because a brand knows where it leads. Kati ate mu kyokola kyonna togaana kulanga. Focus on kyabadde ngamba nti ndwerize nnyo kuzimba brand neerabira okulanga. Naye era mu kuzimba brand mumba njogera ne kukulanga. Okulanga is very important. Nze waliwo marketing agency gye nakolanga eyo eri Bugolobi. Ndoza nzikizibwa okugyogera ddonzi. Bagitanga Molinga Ogilvys, kati bagita TBW. Naye mu marketing agency eyo ku reception yaffe bali bawandiikawo kakooti nga kagamba doing business without advertising is like winking at a woman in the dark. Nti okukola business nga tolanga kubanga kutemya ku muntu, ku mukazi mu nzikiza, ti kuba batakulaba. Kati bw'okola business nga tolanga okugamba oba n'ebintu birungi nnyo naye nga tebabimanyi. So it is very important okukola business ng'ogiranga neeranga ng'ozimba brand mu business eyo. Kitegereka nti mu byonna byokola kanimyonekano ka story munanjulira edda nga nkyakola gye mbagambye twakolanga activations eza companies ez'enjawulo naye lumu twalina CEO wa the biggest advertiser wano mu Uganda telecommunication eyo nemugamba nti it was around 2011 digital migration had happened and I asked him, in the era of digital migration, TVs have become digital. TV yakomanga ejjinja kati nene mbale tukayo. Kiki lwaki mwali badde mukyaleeta ssente ne mulangira ku Step TV. Nangamba ti boka sitawabanga waliwo abantu babiri bajja kulangira unaba abantu babiri babeeta. Nemugamba naye kale, okay, that makes sense. Nemugana why do you still advertise for those two people? Mwe mutunda airtime. Omuntu already ayina line yammwe. Teyetaaga kutegeeza okugula airtime. Bwana abamwetaaza ajja kugula. Nanti tetubalinda kwetaaga. Actually bikasa tubalowooza nako okukyusa mu products ezo zetulina twongere okubasuutinga because we move the changing times. Bwe bulungi twongere ku package amayi. Oba nenkadde mutujje kabane tujje kyusaamu. Kwegamba nangamba nti those all contribute to marketing. You evolve with time. Nti bw'oba okola strategies za campaigning oba products zozo promoting nti zitailing according to ebiseera nga bwe bitambula nti ebiseera bwe bikyukamu nawe kyusaamuko okitegedde otereezeemukko bwe kiba nga kyetaaga kunyumiramu nyumiramu bwe kiba nga kyetaaga kukendeezaamu kendeezaamu bwe kiba nga kugamba business girange naye buli lw'oloolanga campaigns ezo zikole ng'olowooza ku bantu bakibo b'oweereza neyanziza kunjagadde nkabagambe namaliriza so that bafaayo nnyo okukuza businesses baleme kukola business gafu neyanziza.